নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি সৌন্দাতা মিত্র কলকাতা থেকে বলছি। আজকের এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের সঞ্চালিকা এই অনুষ্ঠানে। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। আজ পয়লা বৈশাখ আর 25শে বৈশাখকে এক করে এক অনন্ত আনন্দের জগতে আকাশে বাতাসে রবীন্দ্রনাথের সুর স্মৃতিচারণা করে আমরা এগোচ্ছি। বাঙালির হৃদয় জুড়ে যে নামটি চির অমলিন, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তীতে আমরা মিলিত হয়েছি। কবি, নাট্যকার, উপন্যাসিক, গীতিকার, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী কি ছিলেন না তিনি? প্রথম এশীয় নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যকে নয়, বিশ্বের মানবতাকেও নতুন দিশা দিয়েছেন। তিনি শুধু কবি নন, তিনি আমাদের অনুভূতির ভাষা। তার গানে আমরা খুঁজে পাই আনন্দের উৎসব, বিরহের সান্ত্বনা। তার কবিতায় ধরা দেয় জীবনের গভীরতম সত্য। তার চিন্তা আজ ও কালের সীমানা পেরিয়ে আমাদের আলো দেখায়। আজকের এই সন্ধ্যা আমরা উৎসর্গ করলাম কবিগুরুর চরণে, গানে, কবিতায় আর কিছু অন্তরঙ্গ কথার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অমৃত ধারায় স্নান হয়ে কিছুক্ষণ কাটাবো আমরা। আসুন বিনম্র শ্রদ্ধায়, অফুরন ভালোবাসায় বরণ করে নিই আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে। রবি রবি ঠাকুরকে আমরা গুরুদেব বলেও জানি, সেই গুরুদেবকে। আজকে আমরা যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যম দিয়ে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, সেই প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে কিছু জানাবো, আপনাদের কিছু আমরা ইনফরমেশন দেব। ইউবিআই এই প্ল্যাটফর্মটির নাম, এবং ইউবিআই এর ব্যাপারে আমি কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। UBI, United by Ink, proudly completed 8 glorious years on 2nd February 2026. The journey began on 2nd February 2018, founded by Mrs. Sapna Shivani Kekre. With her vision and the continuous support of the community, UBI has grown into a strong family of artists and creators. One of their proudest milestones includes a world record-breaking open mic marathon, where 213 artists from 8 countries performing over 11 hours across multiple languages and categories, creating history in the Golden Book of World Records. UBI is more than an open mic. It is a platform that nurtures creativity through performance. There are various programs like UBI LLP, UBI Fest, UBI Anthologies, Hindi Utsav, book promotions, featured programs, and various activities provide opportunities in writing, publishing, and expression. But above everything, I personally would like to say we have felt being a family here more than a participant. So today, in this wonderful evening, wonderful celebration, let us find the emotions and the love and embrace the works of Rabindranath Tagore through our interactions. So first, I would like to introduce the participants who are here present in this evening with us. Before that, I would like to relate one Saraswati Vandana in Bengal. He bina pani, বিদ্যা দায়িনী মা সরস্বতী, শুভ্র তোমার আভা যেন কুন্দ ফুলের হাসি। চন্দ্রের কোমল আলো আর শিশির স্নান প্রভাতের মতো পবিত্র, তোমার বীণার সুরে জাগে জ্ঞান, সৃজন আর মানবতার দীপশিখা। হে বিদ্যার দেবী, আমাদের মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করো, সত্য, সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার পথে চলার শক্তি দাও।
কলমে দাও সততার ভাষা, কণ্ঠে দাও মাধুর্য, আর হৃদয়ে দাও বিনয় ও আলোর আশীর্বাদ। বন্দে তোমায় হে সরস্বতী, বন্দে তোমায়। My first invitation is to Mrs. Setaluri Padmavati in this platform. So before I invite her, I would like to relate something about Padma. Mrs. Setaluri Padmavati, a postgraduate in English literature with a B.Ed, has been in the field of education for more than 3 decades. She was the principal, academic coordinator, head of the Department of English, and a teacher. Writing has always been her passion that translates itself into poems of different genres, short stories, and articles on a variety of themes and topics. She is a bilingual poet and writes poems in Telugu and English. Her writings were published in many national and international anthologies, magazines, newspapers, and e-journals. Padma's poems and other writings regularly appear on museindia.com, bology.com, Science Shore, Setu, Inner Child, Press Anthologies, and poemhunter.com. She was the editor of Your Space, Muse India. So welcome, Padma, on this platform. Please present your piece. Thank you so much, dear Somdatta, for inviting me and introducing me so wonderfully. Yeah, the poems I would like to recite. First of all, I'm very fortunate to be on this prestigious platform to recite these poems written by Rabindranath Tagore. Colored Toys. When I bring to you colored toys, my child, I understand why there is such a play of colors on clouds, on water, and why flowers are painted in tints. When I give colored toys to you, my child, when I sing to make you dance, I truly know why there is music in leaves and why waves send their chorus of voices to the heart of the listening earth when I sing to make you dance. When I bring sweet things to your greedy hands, I know why there is honey in the cup of flowers and why fruits are secretly filled with sweet juice when I bring sweet things to your greedy hands. When I kiss your face to make you smile, my darling, I surely understand what pleasure streams from the sky in morning light, and what delight that is which the summer breeze brings to my body when I kiss you to make you smile. And the second poem written by Tagore is Along the Way. As I walk along my way, I receive your touch now and then, but I don't know how and when. Is it in the scent of an unknown flower, or in the joy I feel in the song of a traveling singer? Do I receive your touch all of a sudden when there is great sorrow? Sorry, when there is great sorrow and my world is shaken, all the traces of my way are effaced. All the bonds are broken and death deals a deadly blow? I don't know. Thank you. Thank you. So wonderful. I would like to embrace your creativity with one line of Tagore. Let your life lightly dance on the edges of time like dew on the tip of a leaf. I will explain it. Tagore speaks about living life with grace, gentleness, and beauty instead of fear and heaviness. Just like a drop of dew delicately shine upon a leaf, human life too becomes beautiful when expressed with sincerity and elegance. Colors of Joy beautifully celebrates the vibrancy of life and human emotions. After presenting this creation of Rabindranath Tagore, what aspect of Tagore's vision of joy and beauty touched you the most personally, Padma?
Yeah, it is something I always relate joy and sadness to the nature, the beauty of nature. And his words are so soothing to hear. The first thing, and when we talk about the child's innocence, everything could be understood through this poem. And why waves send their chorus of voices to the heart of the listening earth. This line is enough for us to talk a lot of things about his emotions and the depth in the meaning. Yeah, that is what every line is so touching. I really loved it. Thank you so much, Padma, for presenting your piece and gifting us your creativity. Thank you. Now we will move to our next participant, Moushumi Bhattacharjee. She's from Kolkata. Before I, invite her, I'll just relate a few lines about her bio. Moushumi Bhattacharjee was a full-time high school teacher who taught the adolescents for over 3 decades before becoming a writer. Her love for literature grew in her early days and later on that inspired her debut poetry book, Scattered Showers. Nowadays, she writes a wide variety of literature for every group. Her works regularly appear in magazines and periodicals, making her a popular household name. So, Moshumi, you're most welcome on this platform. The stage is all yours. The mic, I'm shifting it to you now. Thank you, Somdatta, for inviting me. Before presenting the song, let me translate a bit of it. Sure, My Moshumi. song is Anando Loke, Mongola Loke, Birajo Sotto Sundaro, one of Tagore's very beautiful song. So the translation goes like this: in the world of happiness, in the world of blessedness, dwell truth and beauty. Your glory overflows the great skies. The world, like an ornamental jewel, gathers at your feet. Planets, stars, moons, and sun at an impatient first pace drink and bathe in undying rays, enchanting upon the earth pour waterfalls, enchanting splendor. Flowers, leaves, songs smile in beautiful multigraded shades. So now let me present the song. আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগত মণিভূষণ ব্যস্তিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করেছে পান করেছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ধরণী পরে ঝরে নীল ঝড় মোহন মধুসূদন ধরণী পরে ঝরে নীল ঝড় মোহন মধুসূদন পূর্বপল্লব গীতি গন্ধ সুন্দর বরণে আনন্দ লোকে মঙ্গল লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর Excellent, excellent. Ananda Loke, Mongola Loke is a divine feeling of joy, Moshumi, and harmony and spiritual celebration. While presenting this beautiful creation of Rabindranath Tagore, what emotion or message of Tagore did you feel most deeply connected to? As you said, Ananda Loke Mangala Loke is a divine hymn celebrating the Supreme Being, portrayed here as Satya and Sundara, as the ultimate embodiment of joy, truth, and beauty. Here, Tagore urges the listener to look beyond the physical world and recognize the spiritual harmony, joy, and peace that the Creator has woven in every aspect of this universe. Very true, very true. Thank you, Moshumi, for gifting us your art and your creativity through your beautiful song. Thank you. Now we are going to invite our next participant, whose name is Pial Roy. And before I call her over the mic, I would like to relate a few lines about Pial. Pial was born in Durgapur Steel City, India, and is a distinguished poet and essayist with a MA in Bengali language and literature from Vidyasagar University. She has authored 4 acclaimed poetry collections: Joler Shantan, Dhuli, Theke Dhushor, Progoti Hashik, Adorer Chinho, and Otondro Violin. Her work appears regularly in leading literary journals and was featured in an extensive All India radio interview. Pial also serves as associate editor for the India branch of Shikhar, a UK-based literary magazine. She is currently expanding her creative work into film. So wonderful, Pial. I would want to invite you over the mic. Please present your work, your creativity. The mic is all yours. Pial, শুরু করো। থ্যাংক ইউ সোমদত্তা এবং ইউবিআই এর প্রত্যেককেই আমি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে আনন্দ জানাই যে আমাকে এখানে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ইনভাইট করার জন্য এবং কিছু পড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো আমি আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ ভাই সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা মানে রবীন্দ্রনাথের ভাইজি ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটা চিঠি। যেহেতু আমরা চিঠির থেকে মানে ব্যক্তিগত চিঠির থেকে লেখক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি, সেই কারণে আমার একটু ভালো লাগে সব চিঠিপত্র পড়তে টড়তে। ঠিক আছে, আমি পড়ি তাহলে। চিঠিটা লেখা হয়েছে
1894 সালে 7ই অক্টোবর, এখানে যা ডেট দেখাচ্ছে। আমিও জানি বব হচ্ছে ইন্দিরা মানে ভাইজির, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইজির ডাকনাম। আমিও জানি বব, তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছে করলেও আমি তাদের এ সমস্ত দিতে পারিনি, সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিংবা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস করবি নে, কিংবা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্য কথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বুঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না, তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না, এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছে অনুসারে দিতে পারিনি। আমাদের ভিতরে সবচেয়ে যা গভীরতম, উচ্চতম, অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা আমাদের দান বিক্রয় নেই। মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজে যা সর্বোৎকৃষ্ট তা কজন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, কজনই বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যই তো আমি জীবনচরিতে বিশ্বাস করিনি। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছে করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারিনি। 24 ঘন্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়। তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্য প্রিয়তা আছে, যে সত্য আপনিই তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয়, তাহলে এই বুঝতে হবে যে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরো অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে নানান লোকের নানান ধরন, নানান রকম সকম, সেই রকম সকম গুলোকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। ধরন ধারণওয়ালা মানুষের কাছে কথাবার্তাগুলো সহজেই বেঁকে চুরে প্রকাশ পায়। তারা নিজেও সমস্ত জিনিস নিজের ধরনে দেখে এবং তাদের নিকটবর্তী সকলেই তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে। সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জার্মান মেয়েটি যে তোর কাছে তার মনের সমস্ত গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করে সুখী হয়, তার স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বচ্ছতাই তার কারণ। সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারিনি। কেবল গল্পগুজব, আলাপ, পরিচয়, হাসি তামাশা নয়। বায়রন মুরকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায়নি, মুরেরও স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেসব চিঠি যত ভালোই হোক, তাতে বায়রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে, এই দুজনে মিলে তবেই রচনা হয়। তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে, বাতাসে বনসভা সিংহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে। নমস্কার। তোমার চিঠি পড়ার সময় মনে হচ্ছিল এই চিঠি যে কত মূল্যবান, আমাদের দেশের একটা সংরক্ষণ করার মতো এক বিশাল মূল্যবান জিনিস। তো I will write to relate the little bit, a brief translation of what Piyal read in Bengali for the audience. In this letter, Rabindranath Tagore says that true feelings cannot always be expressed in formal writing. Personal letters allow a person to speak honestly and naturally. He believes real beauty in writing comes from simplicity, sincerity, and inner truth than trying to impress others intellectually. So true. And he was a visionary, of course, which we can see today. এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্য অন্তরের সরলতা সম্পর্কে গভীর ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তোমার মতে সাহিত্য কিভাবে একজন মানুষকে আর প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে? পিয়াল, তোমাকে এটা আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ সোমদত্তা, মানে সাহিত্য মানে হচ্ছে ধরো শহীদ, মানে সাহিত্য আমাদেরকে বোঝায় যে সবার সাথে রিলেট করা। যা যা হচ্ছে সমাজের আয়না বলা যায়, যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি সেটাকেই সাহিত্যে তুলে আনা, কোনো বানানো জিনিস না, কোনো মন গড়া জিনিস না। যার সাথে আমি রিলেট করতে পারছি না, আমার অন্তরের কোনো বন্ধন তৈরি হতে পারছে না, সে তাকে তো আমি সাহিত্য সেই অর্থে বলতে পারি না। তো রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোতে আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখেছি যে ভীষণভাবে সাহিত্য গুণ আছে। যে উনি শুধু কিন্তু যে মানে একটা দৃশ্য দেখেছেন সেটাকেই শুধু বলছেন সেটা কিন্তু না, সেটাকে সুন্দরভাবে যে একটা ব্যাখ্যা করা, একটা দার্শনিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া যে এইরকম ভাবেও বিষয়কে চিন্তা করা যায়, বোঝানো যায়। তো ঠিক এইভাবেই আসলে আমরা সাহিত্যের সাথে যখন যুক্ত হয়ে পড়ি, সাহিত্য আমাদের একটা নতুন পার্সপেক্টিভ, একটা নতুন দিশা দেখায়। সেই দিশা দেখানোর জন্যই আমরা সাহিত্যের সাথে সবসময় জুড়ে থাকতে চাই। একদম ঠিক বলেছ। এবং সত্যি আমরা সবাই সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে থাকতে চাই, আমাদের নিজের মনের কথা দিয়ে, মনের ভেতরের ভাবনা দিয়ে। তো এবার আমরা এগোচ্ছি আগে। So we will move on for our next participant, and our next participant is Dr. Shilpa Chakraborty. I will say a few words about Shilpa. Dr. Shilpa Chakraborty has been working as a medical writer for a couple of years before she took to freelance content creation. Academically, she hails from the field of biological sciences, having attained her doctoral degree from the University of Allahabad under the supervision of Professor Syed Ibrahim Rizvi. She has worked for several publication houses as subject matter expert. As a medical writer, she has written blogs and articles on various topics related to health and education. She is quite new in the field of poetry, and she gives credit to her school, St. Mary's Convent, Allahabad, for nurturing her love towards English literature. She has won accolades for her poems at the Asian Literary Society, the Poesy Tales, the Mama Clan, Story Mirror, and several other online poetry forums. So welcome, Shilpa, on this Thank you. wonderful Thank you, platform of Shamlata Di. UBI. The mic is transferred to you. Please present your piece. Thank you. I hope I'm audible. Yes, you're audible. Good afternoon. And today that we have gathered here for a wonderful program. And of course, I'm nervous like everyone, like some of us over here. And through the glare and through the gaze of your eyes, I won't say that there's anything about judging me, but it's something like encouraging me. Yes, you also say, if we can do, you can also do. So I'm just trying to be a little bit one of you who love poetry.
Thank you so much. And thank you, UBI, for. Shilpa, I would say we are a gathering here, enjoying and remembering Tagore just Yes. like a family does. So please don't be nervous at all. Be you and be in the enlightenment. So the mic is yours. Now you please present your Thank piece. you. Thank you, UBI. Thank you, Shomdatadi. Thank you, everyone over here. The poem I'm going to recite today is a Lamp of Life, the translation. The original poem, I'm going to say a few lines there. কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো বিরহানলে জালো রে জালো রয়েছে দীপ না আছে শিখা এ কি ভালো ছিল রে লিখা ইহা যে মরণ সে যে ভালো বিরহানলে প্রদীপখানি জালো. And these, after these beginning lines, the lamp of life, which means light. Oh, where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. There is the lamp, but never a flicker of flame. Is such thy fate, my heart? Ah, death were better by far for thee. Misery knocks at thy door, and her message is that thy Lord is wakeful, and he calls thee to the love tryst through the darkness of night. The sky is overcast with clouds, and the rain is ceaseless. I know not what this is that stirs in me. I know not its meaning. A moment's flash lightning drags down a deeper gloom on my sight, and my heart gropes for the path to where the music of the night calls me. Light, oh, where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. It thunders, and the wind rushes screaming through the void. The night is black as a black stone. Let not the hours pass by in the dark. Kindle the lamp of love with thy life. Thank you. So wonderful is your voice, and Thank you. so wonderful was the content. This poem speaks so deeply about longing, inner awakening, and the search for light amidst darkness. While presenting this beautiful work of Rabindranath Tagore, how did you personally connect with Tagore's idea of love as a source of spiritual light and hope? Love is indeed something spiritual. It cannot be earthy. Whatever we feel earthy is relationship, our responsibilities, our duties. But True. love is something beyond this. We do not ask for it from someone and we do not expect it. It's just there inside you. And love, the greatest love is that we have for our Creator, the God who created us. And we just feel happy that He's created. It's something very spiritual. We cannot relate it to the everyday life of something being successful or failure. It's just there as happiness inside us. And if we try to search for it around us, we won't have it because it is there inside us. We have to light it with our desire to find love within us. And if we have that light inside, then we'll definitely spread it around, irrespective of what we are getting back. It's an aura. It's something that, of course, I am just explaining a speck of it. And Tagore's poems have said so much about it. We can all feel it through his poems. So true. So here, through one of Rabindranath Tagore's quote, I embrace you over your creativity. The butterfly counts not months but moments and has time enough, which means it teaches us that the beauty of life is not measured by length of time, but by meaningful moments. So your creativity has given us that meaningful moment today. So thank you, Thank Shilpa, for being thank here you. and presenting your wonderful poetry. Thank you. Thank you, everyone. So we Thank you, will everyone. shift and we will invite our next participant, Dr. Aradhana Sadasivam. So before I invite her, I would like to say a few words about her, which I cannot resist. Dr. Aradhana Sadasivam is an ardent lover of literature, be it Hindi,
English, Gujarati, or Tamil. Literature is her sanctuary where she hibernates on a regular basis. She is a science student, a scientist turned legal professional who has been working in Singapore for the past 2.5 decades at the cross section of science and intellectual property law. She is a trilingual poet, regularly expressing herself in Hindi, English, and Urdu. She has been writing for the past 5 years and is connected with several online and physical forums, including Asian Literary Society, PLG, LPGI, Mahila Kavya Manch, and Varisht Nagrik Manch. For her, poetry and writing are a way of life. She enjoys capturing beautiful moments spent in the company of nature and life. So, in our company, Aradhana, I invite you to present your poetry and please share the mic. Thank you. Thank you so much. Namaskar. Thank you, Somdatta, for inviting me to today's poetic beat. It is very special to me, all because of Gurudev R.N. Tagore, Rabindranath Tagore, the Nobel laureate who gave us our national anthem, Jan Gan Man. And thank you, Sapna ji, for creating this event. It is very, very, very dear and close to my heart, and so much focused on R.N. Tagore, which is who happens to be our joy and pride. So today I have selected R.N. Tagore's very famous and popular poem, which is Where the Mind is Without Fear. It is from his work Gitanjali, the very work for which he received the Nobel Prize in 1913. So here it goes. Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, where the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heavens of freedom. My Father, let my country awake. That was the poem, Where the Mind is Without Fear. Thank you so much for listening it. Thank you. From this powerful poetry, how you recited, I could feel the spirit of freedom and fearlessness all floating there together in your voice. Thank you. According to you, how does Rabindranath Tagore continue to inspire today's generation to think beyond fear and narrow boundaries? So you see, R.N. Tagore was a visionary. Given his time, he could foresee the issues that the country could face in the future. And true to his vision, today we are facing all the problems that R.N. Tagore has literally listed in this very poem. And to me, the poem not only underlies issues, the underlying issues, but also the solutions. Thus, R.N. Tagore is as relevant as he was in his age and times. So this poem is like very much modern, and it has a profound meaning for us today. And we should consider to be guided by this very popular and very well-known poem taken right from Gitanjali. So it's something we should be guided by this. And over your presentation, I was recalling my school days when I used to recite this poem on the stage, used to receive so many admiration and appreciation, because this poem particularly is so powerful. It has a spark of, fearlessness and courage, emboldening our spirits there. So thank you, Aradhana, for such a wonderful presentation. Thank you so much. Thank you. Now I am keeping the stage with me for a while. So I would like to invite Somdatta Mitra of Kolkata,
who happens to be an internationally acclaimed poet, world record writer, peace ambassador, teacher, orator, painter, reviewer, mentor, and jury member known for her significant contributions to literature and art. A postgraduate in English literature from the University of Delhi, she is the author of 3 poetry collections, The Spectrum of Emotions, Rainbow of Voices, Poems Across Borders, and Pocket Full of Whispers. Her literary works have been translated into several international languages, including Arabic, Italian, Russian, Spanish, Romanian, and Portuguese, reflecting her growing global readership. She has received numerous honors, including the R.N. Tagore Memorial Award in 2025, APG Abdul Kalam Bharatiya Ratna Award 2025, and Bongo Shrestha Samman Bengal Excellence Award in 2025. Widely admired for mentoring aspiring writers and supporting the growth of African poetry communities, she actively promotes cross-cultural literature, literary collaborations, peace, and creative empowerment worldwide. She has also been invited as a special guest at the International Literary Festival 2026, organized by the Global Award and Recognition Council. And she lives in Kolkata, my favorite city. With that introduction, the glorious illustrious introduction, Mike, the stage is all yours, Shomdatta. The most welcome. Thank you, Aradhana, for your warmth, over your appreciation, over your wonderful, explanation. And I really appreciate your, affection. I want to first thank this forum of UBI for organizing this beautiful, heart-melting program on Rabindranath Tagore, where we are all, gathered to remember Tagore over this event today. I want to thank Sapna ma'am for encouraging me to initiate and coordinate this program. Without her support, this event would have never been successful. And I want to thank the entire team of UBI for giving me this encouragement. And I can never forget our wonderful audience who has been a support system of UBI and always been encouraging us over our performances. So today, I want to read and enact a piece, a portion of a dance drama which is very popular all over the world, which has been written by Rabindranath Tagore by the name Chandalika. So this is a small portion of that dance drama. প্রকৃতি আমি চণ্ডালের মেয়ে পথের ধারে ধুলার মধ্যে আমার জন্ম আমার স্পর্শে জল অপবিত্র হয় এই কথাই তো শুনে এসেছি ছোটবেলা থেকে তাই সকলের চোখে সামনে থেকেও আমি যেন সকলের বাইরে কিন্তু সেদিন এক ভিক্ষু এসে দাঁড়ালো আমার সামনে তৃষায় ক্লান্ত কণ্ঠে শুধু বললে জল দাও আমি বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছিলাম আমার হাতের জল যে জল কেউ গ্রহণ করে না সেই জল তিনি চাইলেন তিনি আমার জাত দেখলেন না দেখলেন শুধু মানুষকে সেই মুহূর্তে যেন বুকের ভিতর এক নতুন আলোর জন্ম হলো মনে হলো আমি অপমানের অন্ধকার নই আমিও এই পৃথিবীর একজন মানুষ আমারও সম্মান আছে আমারও ভালোবাসা আছে আজও সেই ডাকে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে কারণ সে শুধু জল চায়নি সে আমার আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছিল মা আজ আমার সমস্ত মন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে যে মানুষটি আমাকে মানুষ বলে চিনিয়েছিল তাকে ভুলতে চাই তবু ভুলতে পারি না
তার সেই শান্ত চোখ, সেই করুণ কণ্ঠ আমার সমস্ত অপমানকে যেন ধুইয়ে দিয়ে গেছে। এতদিন আমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম লজ্জার অন্ধকারে। আজ মনে হচ্ছে আমার ভিতরের সৌন্দর্য আছে, আমার বুকেও স্বপ্ন জাগতে পারে। আমি শুধু চণ্ডালিনী নই, আমি একজন নারী, একজন মানুষ। মা, তুমি তো মন্ত্র জানো, তুমি কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারো না? একবার, শুধু একবার আমি তার সামনে দাঁড়াতে চাই, বলতে চাই, যে দয়া তুমি আমায় দিয়েছিলে সেই দয়াতেই আমার নতুন জন্ম হয়েছে। কিন্তু এ কি আগুন জ্বলে উঠলো আমার ভিতরে? এ কি শুধু কৃতজ্ঞতা, নাকি তার চেয়েও গভীর কোনো আকাঙ্ক্ষা? আমি নিজেকেই ভয় পাই। আমার হৃদয় যেন নিজের সীমানা ভেঙে অজানা পথের দিকে ছুটে চলেছে। তবু মনে হয় যে মানুষ একবার আত্মাকে জাগিয়ে দেয়, তাকে আর কোনোদিন ভোলা যায় না। সে দূরে চলে গেলেও তার ডাকা হৃদয়ের ভিতরে চিরকাল বেজে ওঠে। ধন্যবাদ। Thank you so much for listening. So here I would like to bring a little bit of enchantment over this wonderful event that is going on. I would like to go back to each of our participants and ask for their own emotions, how they felt participating in this event today. So I will begin again with Padma. So Padma, please relate your views about today's event. Yeah, first of all, when I got an invitation from you, Somdatta, I felt I was, so fortunate to be present here on this platform. And the event was methodically organized by our friend Somdatta. Somdatta, you have done a great job. And I loved everyone's performance here and the way they presented their poetry and the way Moushmi sang. And first of all, I loved the sound of Bengali songs and even poetry recited by Adia Pial Roy, the way she recited. Everything was good. And the powerful poem recited by Dear Aradhana was really commendable. And everyone's rendition was so good. I really enjoyed the event, Somdatta. It's wonderful. Thank you, Padma. Thank you for your kind words. I will again shift my mic to the next participant, and that is Moushumi. Moushumi, please share your views, how you liked our program today. Moushumi, you are not heard. Please unmute yourself. So it was a very delightful time that we spent with each other, listening to the beautiful ladies, of course, with brains. Padmavati ma'am's beautiful tribute to the bird in her own words. Pial's chitti means letter in a mellifluous voice. Shilpa's deliberation on spiritual love, one of Kavi Guru's finest writes. Aradhana's multilingual poet she is, and her where the mind is without fear, and we in Bengali it is chitto jetha bhoy shunno uchcho jetha shir. So, and you, Shamdatta, you are just amazing. Thank you very much for presenting this beautiful program to all of us. Thank you very much. Thank you, Moushumi, for your wonderful review and your kind words. I will again come to the next participant, that is Pial. Pial, তোমার কেমন লাগলো আজকের এই সন্ধ্যা অনুষ্ঠান? একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো। হ্যাঁ, সোমদত্তা,
সবার প্রথমে আমি তোমাকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই, কারণ হচ্ছে যে তুমি যখন ইনভাইট করেছিলে, সত্যি কথা বলতে কি আমি একটু বেশ ভয়ই ছিলাম আর কি, যে এভাবে এতগুলো ভাষার মানুষের কাছে পারফর্ম করা, আর আমার তো সব অভ্যেসও সেরকম নেই। তবে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগলো, মানে এত সুন্দরভাবে তুমি গোটা প্রোগ্রামটাকে মানে কন্ডাক্ট করলে, যে কি বলবো, ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, উম পদ্মাবতী ম্যাম, তারপরে তোমার হচ্ছে মৌসুমীর গানও আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তারপরে তোমার শিল্পা, আরাধনা ম্যাম, প্রত্যেকের পারফরমেন্স মানে এত ভালো লেগেছে আহ যে আমি কি বলবো। এবং আমি খুব খুশি হলাম পদ্মাবতী ম্যাম যখন বললেন যে বাংলার একটা নিজস্ব মিষ্টতা আছে, যেটা শুনতে খুব ভালো লাগে। এটা সত্যি শুনে আমার নিজেরও খুব ভালো লাগলো যে হয়তো উনি ভাষাটা সেই অর্থে বুঝতে পারেননি, কিন্তু তবুও তার মিষ্টতা ওনাকে টাচ করেছে। এই এই বিষয়টা সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতোই। এবং স্বপ্না ম্যামকে আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, ইউবিআই এর গোটা টিমকেই আমার ধন্যবাদ। আমি আশা করব যে আগামী দিনেও অবশ্যই আমরা আবার একসাথে হয়ে এইভাবে মিলিত হতে পারবো। থ্যাংক ইউ সোমদত্তা, থ্যাংক ইউ। এই আশা দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমিও আন্তরিকভাবে আশা করব যে আমাদের এই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিচারণা আরো আরো যেন হয় এই ইউনাইটেড বাই ইঙ্ক প্ল্যাটফর্মে আগামী দিন। Now I will invite my next guest today, that is Dr. Shilpa Chakraborty. Shilpa, please share your views about today's event. Thank you, Shomdatadi. And thank you, UBI, for organizing this event and giving me an opportunity to recite a poem on Tagore. And thank you, everyone, each one of you, starting from Padmavati ma'am. That time I was not ready with the Zoom here and there, where I could share the hearts and the claps over there. By the time I was close to Moshmidi, I could do, and then again with Pialdi, I was totally mesmerized by your letter and each and everything that Tagore said, and you presented it. And Moshmidi, your song, I've heard it earlier, but hearing it here live from someone, it was totally like you took us to that level, that starting, that yes, we are into that flow of Tagore's feelings. Then that poem of Padmavati ma'am, of children, the toys, the colors, so innocent. Each and every, the entire poem was not just about childhood, it was more than that, and she said it so beautifully, so well selected. And then Aradhana ma'am, your poem, that was, we are used to listening to it where the mind is without fear, but each time when we listen this poem, we are again reminded, like first time 2 lines I remembered, then 3 lines, and then by this time listening it to it, I am almost to the end, that I have remembered it. I've memorized it only by listening. I never recited it on stage because I was mostly a science student, never into literature, and literature only came to me, or I was caught by it few years back, hardly 4 or 5 years. And now I'm coming in touch with such eminent people who have written so much, who have so much experience. And if I'm getting a small opportunity to speak my thoughts, it's something, it's big for me. It's really big. And thank you, Shom Dattadi, for organizing this event. Thank you for saying that recitation, that was awesome. And thank you for being a little nervous, because if you are nervous, at least we can say chalo acha hai. Ma'am hai to we can also be a bit nervous. We are entitled to that. Thank you so much for encouraging me. And above all, I would say, Sapna ma'am, thank you so much to Sapna ma'am for organizing this event. Even the date has crossed, but we still felt, because we feel Tagore in every season, every day, every moment, in every sphere, whether we are spiritual or philosophical or not. Whenever we read his poems, we feel that way. That yes, this thought came into me. Yes, this was something I felt once. Maybe not every day, but
kabhi to socha tha, someday I had this thought had come. So he touches us. His writings have always touched I us. will touch you over a thought, Shilpa, and that thought is about beauty. How wonderfully you are relating your thoughts is your beauty. So I Thank you. would get back to Aradhana for her, words, for her thoughts. And Aradhana, please relate how Thank you you feel so much. Thank you so much, about Samdita. This today's program. event, I must say, this is a memorable event, today's event, simply because we, especially all of us, put an effort and specifically got dressed up for the event. Something we are, Yes, something we are kind of performing from the drawing room of our homes, right? And then also we yes, got dressed up. My husband asked me, are you going somewhere? I said, no, we are not going somewhere. It's an event. We are going yes. to perform right from our drawing room. So I sent him out. Okay, you go and sleep. Meanwhile, let me do my job here. So this is definitely a memorable event. I'll remember it for a very long time. And I know firsthand that you have put in a lot of effort into properly organizing this particular event. Thank you so much for this. Now, coming to our performances, thank you, Padmavati ma'am. When you were reciting your poem, I was thinking of Kabuliwala, which is also a story written by R.N. Tagore. Somehow the reference to child toys, colors, and all, it brought me back the Kabuliwala, the very famous story. And thank you so much for that. And Moshumi ji, thank you so much for taking me back to Kolkata. It was like as if we have been teleported right from our drawing room to West Bengal or to Kolkata and all. It is simply. I really don't have words to describe the feeling. It was beautifully done. Thank you so much for teleporting us right from here to Kolkata. And Shilpa ji, very nice, very nice recitation. It was so close to heart. And PLG, even though you recited in Bengali, and I was really admiring that, some Bengali is such a beautiful language. How like it's just like it, as they say, it's like Rashagulla 2 years. So it's beautiful. All the expressions, the way you pronounce, the way I was just looking at you. How beautifully you are reciting your piece. So it was a wonderful event, and thank you so much, Sapnaji, for organizing this memorable event, which is like so special to us. Yes, as Shilpaji said, the date of his birth has already crossed, but yes, we feel him, and we feel him from the bottom of our heart. So thank you so much. খুব ভালো লাগেছে, ধন্যবাদ. Thank you, Aradhana. Thank you so much. I would like to relate a few emotions about how I felt today over Padma's, poetry on colored toys. I remember my childhood where I was also very keen in playing with toys and could relate to Rabindranath Tagore's emotions. And I feel one line can be a little thanksgiving to Padma. The small wisdom is like water in a glass, clear, transparent, pure. The great wisdom is like the water in the sea, dark, mysterious, impenetrable. So, pure is our childhood. So pure is our innocence when we are living our childhood in this age. So, this was how Padma connected to us through her wonderful poetry. Then I was spiritually connected to Pial over her beautiful preservation of the letter of Rabindranath Tagore. For Pial, I can just say the stars are not afraid to appear like fireflies. So your letter is as, regenerative, as living, as long as we will all remember Rabindranath Tagore till eternity. And what can I say about Anando Loke, Mongola Loke, such a,
melodious voice that came through Moushumi. And it really, infected us. It was contagious with her warmth, with her, vivacity. Moushumi, you were beautiful through your voice. You were so spiritual through your, remembrances. And all of you together look so pretty in the wonderful attire that you're all wearing. And I am so very blessed to be in this session. For Moushumi, I have just one line as a remembrance of Tagore. By plucking her petals, you do not gather the beauty of the flower. So this song is not enough, Moushumi. You have to keep on singing. Okay? And then Shilpa's poetry, The Lamp of Love. She herself is a lamp who has been igniting and kindling so much of emotion, so much of vibrancy. And for Shilpa, I have this line: if you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. So, Shilpa, be always vivacious as you are, be always regenerative through your creativity. And what can I say about Aradhana? She has that spiritual, such, evocation in her that she always ignites a spirit in all of us. Even somebody who is just silent, he or she will be always connecting to her heart. That is the spirit she has to give that brightness, that that regenerative light that illuminates all the hearts. So I would like to say that without United Buying and Sapna Ji's and her team, this gathering, this remembrances of Tagore is incomplete. So I thank the entire team. I thank Sapna Shivani Kekreji for giving us this platform to remember Tagore with all our heart, with all our devotion, with all our feelings. So here I conclude this beautiful session. This is Somdatta Mitra signing off from Kolkata.